السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. I welcome you all to the series of Al-Arabiyya to Bayna Yadayk, and we have the audio today, inshallah ta'ala, Al-Wahdatu Thamina, the 8th unit of the 4th book, Fahmul Masmu'. So let's listen to the audio, and this is the text of the audio at the end of the book. And inshallah, we will answer the questions after translating it. الوحدة الثامنة، الدرس الثاني والخمسون. فهم المسموع. القسم الأول. استمع إلى النص ثم أجب عن الأسئلة التالية. Listen to the text and answer the following questions. هجرة العقول. Hijratul uqul. Hijra, migration of the intellect. That means intelligent people are migrating. تحيا الأمم وتتطور بعلمائها، والمجتمع الذي يعاني تسربا في هذه العقول يعد مجتمعا محروما من أثمن ثرواته، عاجزا ولا شك عن التقدم المطلوب والرقي المنشود. Okay. تحيا, حيا or حيا with a kasra, it means to become alive. It becomes to become alive. Hayya yahya, to become alive. Tahyal, because it's feminine, غير عقل jama, so that's why feminine has come. Tahyal umamu, the people, the ummas, the people, the nations, they become alive. Wa tatawwaru, tatawwara is to develop. Tatawwara, yatatawwaru, develop, progress. And two ta'as are coming. One is for feminine, and the other is for, it's a part of it, form 5, no? تفعل يتفعل. تتطور بعلمائها. So the nations progress, develop, and progress. تطور, or are alive, or and they progress with its scholars. Ulama also means here scientists, with the scientists. والمجتمع الذي, and the society, اجتماع يجتمع, this is اسم المفعول, اسم مكان, I believe. مجتمع, the society. الذي يعاني, عانى يعاني is to suffer, is to suffer, like somebody is suffering. عانى يعاني, suffering. تسربا في هذه العقول. تسرب يتسرب is to have absent, is to be absent. في هذه العقول is to have an attrition, absenteeism. So the society which suffers from being absent of these uqul, of these intellect minds, that means everybody's going away. Tasarrub is to like not have something. Tasarraba. Attrition of this intellect, of these minds. يعد مجتمعا, it is counted. يعد is passive. It is considered as a society محروما, which has been deprived. محروما من أثمن ثرواته. Athman is the most expensive, like thaman, price, no? So Athman is most valuable, and Tharawat from his resources. Tharawatun, Tharawat, riches, abundance. Ajizan. So this society will be counted as deprived from its most valuable resource. That is the people, right? People, human resource. Ajizan, it will be called weak. ولا شك عن التقدم المطلوب. No doubt from development, required development. Taqaddum is also development. Taqaddum and tatawwur are the same. Taqaddum, to go forward. And matlub, warruqi is also to become high. Raqa yarqi is to rise. Ruqi, ascension. And manshud. Manshud is also required. Like sought, desired, you could say. Desired, ruqi. So the society where everybody is living, like India, for example, we find people who are able to afford, they leave the country.
And that's good for them, I guess. والشواهد عبر التاريخ أكبر دليل على ذلك، فلم نجد مجتمعا جذب العلماء والمفكرين والباحثين إلا وكان له نصيب من التطور. والشواهد عبر التاريخ, and the shawahid evidences or uh, witnesses, the things throughout the history you could witness, أكبر دليل is the biggest evidence على ذلك, on that. فلم نجد مجتمعا, we don't find a society جذب العلماء والمفكرين والباحثين, which attracts the ulama, scientists or scholars, والمفكرين, thinkers, والباحثين and researchers, إلا وكان له نصيب, except that it has a portion of tatawwur, of development, right? In various eras, we see there were circles of people where, the thinkers used to go and all this. وفي المقابل تثبت شواهد التاريخ كذلك تأخر الدول والمجتمعات التي يهجرها أبناؤها. وفي المقابل, and in reality, في المقابل, in contrast, you could say, تثبت, أثبت يثبت, to affirm, شواهد التاريخ, the witnesses of the tarikh, or the annals of history, examples of history, كذلك, similarly, تأخر الدول, that the backwardness of the countries and the societies, التي يهجرها أبناؤها, where its sons migrate, that the people of the country where it's migrated, it becomes backward because there's nobody to work towards the development of the country. وعندما أقرت بعض الدول وبالذات الغربية منها قبول هجرة المفكرين إليها، كانت تعي أهمية هؤلاء المفكرين والمبدعين في دعم بحوثها وتحسين المستوى الصحي بها ورفع المستوى التعليمي بها أيضا، حتى أن أمريكا غزت الفضاء بعدد كبير من العلماء، نسبة كبيرة منهم من المهاجرين. وعندما أقرت بعض الدول, and when some countries they decided وبالذات الغربية منها, and especially بالذات يعني خاصة, especially the west of them, they've decided, okay, let's accept migrants. قبول هجرة المفكرين إليها, the acceptance of migration of the مفكرين, thinkers, towards it. They said, okay, you could come to us. كانت تعي, for وعي is to listen properly, comprehend, pay attention to. كانت تعي أهمية هؤلاء المفكرين. It so هؤلاء المفكرين, it what do you say? It brought attention to the مفكرين المبدعين, though. How do you say? كانت تعي, it gave an awareness, you could say, awareness of the importance of these mufakkirin, these wonderful. Mubda' is something which is the wonderful things, wonderful. Mubda', something which is wonderful. So it gave an impetus to في دعم بحوثها, in the support of its research. So when these people were migrating, what happened was these countries thought, okay, we have to increase our level of living because these thinkers are coming to us. So وتحسين المستوى الصحي بها, to make good the level of the health over there, right? ورفع المستوى التعليمي, and to raise the level of education, because these people are migrating, they want the best, right? بها أيضا حتى إن أمريكا غزت الفضاء بعدد كبير من العلماء. Until America also, it waged war, fada, the environment, al-fada, the space, you could say. Oh, no, conquered the space. Yeah, okay. Even America, it conquered the space بعدد كبير, from a large number from scholars, نسبة كبيرة من المهاجرين, and a big portion of that was from the migrants, right? Obviously. So what is saying is, because of these people migrating,
they had to increase their level of living also, standards of living, and etc. بل وقدمت كثير من هذه الدول كثيرا من التنازلات من أجل قبول هذه الهجرات، فهذه الهجرات تؤدي دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الغربي. بل rather وقدمت كثير من هذه الدول, many of these countries, they become developed. كثيرا من they put forward a lot of تنازلات. تنازل is something like new things, I believe. Oh, tanazulat is concessions. Yeah, concessions. They've made a lot of concessions min atli qabul to accept these migrants. That means they have some concession that, okay, we'll accept. فهذه الهجرات, so these migrations تؤدي دورا كبيرا, they play a big role في تعزيز, in strengthening the Western economy. تعزيز, in strengthening the Western economy, or supporting also, you could say تعزيز. والملاحظ أن الدول الطاردة أو التي هجرها أبناؤها هي الدول النامية. والملاحظة, so the noted point here, ملاحظة, is that the دول الطاردة, طارد is the pursued. So أن الدول الطاردة, طاردة is to expel. So the expelling countries, أو التي هجرها أبناؤها, are the ones its sons migrated from, هي الدول النامية, they are the developed ones. What? طاردة is a problem. Namia is developing countries, not developed countries. So the noted point is that the expelled, the countries that are abandoned, abandoned countries, are the ones which its sons migrated from, they are the developing countries. That means obviously everybody goes away. ويلاحظ أيضا أن الهجرة ذات خط واحد، وهي إلى المجتمعات الغربية بالدرجة الأولى. And it has been noted that the migration is ذات خط واحد, is the I don't know, is with a single line. ذات خط واحد is with a single line. ذات خط واحد means linear, linear, single line. That means it's not multifaceted, it says. وهي إلى المجتمعات الغربية, and it is that, and that is it's for the Western societies بالدرجة الأولى, with the first preference. Like everybody wants to go to America, all these countries maybe. وهناك دراسة أثبتت أن نسبة كبيرة من المهاجرين إلى البلاد الغربية هم من أبناء المسلمين الذين لا يعودون. وهناك دراسة, and there are studies which have أثبتت, which have confirmed that big portion, نسبة كبيرة من المهاجرين, from the migrants إلى البلاد الغربية, to the Western countries, هم من أبناء المسلمين, they are from the sons of Muslims, the ones who don't return. وأثبتت بعض الدراسات على سبيل المثال أن 50% ممن هاجروا إلى الولايات المتحدة بين الفترة من عام 1970 للميلاد إلى عام 1980 للميلاد من المبتعثين وغيرهم لم يعودوا إلى بلادهم. وأثبتت بعض الدراسات, some studies have confirmed, for example, على سبيل المثال, أن 500 that is 50% ممن هاجروا, from those who migrated to الولايات المتحدة, to the United States, between بين الفترة من 1970, that is 1970, and between 1980, من المبتعثين, they are from the مبتعثين, ابتعث يبتعث, from the expatriates. وغيرهم لم يعودوا
إلى بلادهم, and others who will not return to their countries. So the word ibta'atha is to spend, dispatch, but here is from this who have received min al mubta'ath, who have received scholarships, I guess. Ma'am, ibta'ath, mubta'ath is he has received a scholarship recipient. So mubta'ath could be that. Anyway, that's suits also. هجرة العلماء ليست وليدة هذا العصر، فالعلماء منذ القدم يهاجرون ويبحثون عن مراكز العلم، إلا أنها كانت في أغلبها بل كلها داخل الوطن الإسلامي نفسه، ينتقل العالم من جزء منه إلى آخر، بخلاف ما عليه الهجرات في هذا العصر، حيث أصبح العلماء يتركون أوطانهم إلى خارجها، خاصة إلى الغرب. هجرة العلماء ليست وليدة هذا العصر. The migration of the scholars is not, or the scientists is not the walida, is not the creation of this time. فالعلماء منذ القدم, scholars from since long time, قدم, يهاجرون ويبحثون عن مراكز العلم. They were searching and migrating and searching for centers of knowledge. Qidam is ancient times, you could say. إلا أنها كانت في أغلبها, except that it was mostly بل كلها داخل الوطن الإسلامي نفسه. It was under the Islamic country itself. ينتقل العالم من جزء منه إلى آخر. And a scholar used to move from one place, portion, to the others. بخلاف ما عليه الهجرات في هذا العصر. In contrast to what was on it, the هجرات في هذا العصر, the migration of this time, حيث أصبح العلماء, where the scholars have started leaving their countries to outside, especially خاصة إلى الغرب, especially to the west. ويستطيع الإنسان أن يعرف مدى طرد البلد لعلمائه أو استقطابه لهم إذا عرف الميزانية التي يخصصها هذا البلد للأبحاث والمكانة التي يوليها للعلماء. فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تصرف 3% من ميزانيتها الكلية على البحث العلمي. ويستطيع الإنسان, and the human is able to know مدى طرد البلد. There's the extent. Mada is the extent of the abandonment or of its expulsion of its scholars. أو استقطاب polarization. The extent of its expulsion of its scholars and its polarization. Polarization means dividing into two different groups. Division also, you could say. Or that division. Like total expulsion, it could be, or that little bit division. إذا عرف الميزانية, if he knew the mizan, the what do you call the scale, يخصصها هذا البلد, which its country has specified for research, والمكانة التي يوليها للعلماء, and the position which it gives to its scholars, right? So developing countries, they don't respect this thing, the scholars, and obviously the people who are this thing. So walla yuwalli, I think lam should have a tashdid, but يوليها للعلماء, for its scholars. فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تصرف 3% 3% من ميزانيتها, from its budget. ميزانية, ميزانية is the budget here.
So he says you should know the budget he gives for research, right? So ميزانية الكلية, its total budget على البحث العلمي of to its research, so scientific research. So you'll get to know the respect a society gives its scholars by looking at its research budget. So 3% is for America. أما اليابان وألمانيا فهما تصرفان 2.5% من ميزانيتيهما على البحث العلمي. As for Japan and Germany, they spend 2.5% of its ميزانيتها, of its budget on scientific research. وبريطانيا وفرنسا تصرفان 2.13% من ميزانيتيهما على البحث العلمي. And Britain and France, they spend 2.3% from their budget من ميزانيتها على البحث العلمي. أما في البلاد العربية والإسلامية فإن المخصص للبحث العلمي أقل من 1% من الميزانية. As for مخصص, as for the Islamic countries, Arabic countries, they spend less than 1%. فإن المخصص للبحث, what has been specified for research is more, scientific research is less than 1% of the budget. وفي بعض الأحيان أقل من 0.1% And sometimes it will be less than the 10th of 1%, 0.1% also. في المئة. وهذا كله يعطي فكرة عن اتجاه الهجرة. And this all gives an idea about اتجاه الهجرة, towards the direction of migration. Because, I mean, somebody who has studied a lot and all that, he would want to go to a place where his knowledge is respected, no? That's why they migrate, or to gain more knowledge. All right. فهم المسموع. True or false. العلماء سبب تطور الأمم. The scientists or the scholars is the reason for تطور, development of the nations. صحيح. هذا صحيح. تتأخر الأمم إذا هجر علماؤها. نعم. Yes, the nations will be backward if its scholars leave it. رفضت الدول العربية قبول العقول المهاجرة إليها. Arabic countries have refused acceptance of migrants which are migrating to it, the minds which are migrating to it. But خطأ. No, this is a mistake. No, this is sahih. This is also sahih. And this is خطأ. يفضل الأبناء الدول النامية العمل في بلادهم. The sons of the developing countries, they prefer work in their countries. خطأ. يهاجر العلماء من الدول الغربية إلى الدول النامية. خطأ. From Western countries to developing countries. لا يعود المهاجرون المسلمون من الغرب إلى بلادهم. The migrants and Muslims are not returning from the West to their countries. Yes. هذا صحيح. هجرة العلماء ظاهرة قديمة في العالم. As migration of scholars is an old phenomenon in the world. Oh, yeah, ظاهرة is like phenomenon. You have to choose. تخصص الولايات المتحدة الأمريكية من ميزانيتها للأبحاث العلمية 3%. 3% 3%. So you have to select this one. تخصص الدول العربية من ميزانية الأبحاث العلمية. How much do the Arabic countries give? They give less than 1%. Or 1% or less. أكثر الدول التي تجذب العلماء بريطانيا، ألمانيا، أمريكا.
most of the countries which give this, which which attracts scholars is America. Did he say that? But anyways, غزت أمريكا الفضاء. The America conquered the space بالمهاجرين إليها scholars and مهاجرين, scholars and مهاجرين or scientists ممن هاجروا إلى الولايات المتحدة لم يعودوا إلى أوطانهم. Those who migrated to United States did not return to migration. 50%. 50% of those did not return. الدول الطائردة للعلماء هي the repelling or expelling countries for the scholars are نامية. They are the developing countries. تقبل الدول المتقدمة هجرة أصحاب العقول إليها. The developing countries accepts the migration of its people to benefit لأصحاب فائدة دعما لمراكز بحوثها, to support تنفيذا لاتفاقات بين الدول, to implement agreement between countries. No. So the developing countries, they accept the migration of the scholars أصحاب العقول for benefit of those people. No, to support research. Obviously, to support research. All right, let's listen to the second audio. الوحدة الثامنة، الدرس 52. فهم المسموع. القسم الثاني. هناك أسباب لهذه الهجرة، فمنها أسباب سياسية، ومنها أسباب مادية، ومنها أسباب اجتماعية. والمشكلة التي يعاني منها العالم الإسلامي وخصوصا العربي المضايقات التي تحدث للعلماء والمفكرين، فيلجؤون إلى بلاد الغرب حتى يمارسوا حرياتهم. Alright, هناك أسباب لهجرة العقول. There are reasons for migration of the minds. منها أسباب سياسية, for matters political reasons, ومنها أسباب مادية يعني material reasons, ومنها أسباب اجتماعية, and there are social reasons also, societal reasons. والمشكلة التي يعانيها العالم الإسلامي, and the problem which the Islamic world is suffering from, يعني suffering from, وخصوصا العربي and especially Arabic, المضايقات التي تحدث للعلماء والمفكرين. مضايقات, obstacles, المضايقات, the obstacles which comes to the تحدث للعلماء والمسلمين والمفكرين. مضايقة, that is difficulties which they face. Now, let me see. مضايقة. Inconvenience also, it could be inconvenience. فيلجؤون إلى بلاد الغرب, so they are taking refuge to the Western countries حتى يمارسوا حرياتهم, so that they can practice their freedom. والسبب الثاني الماديات التي سلبت عقول البشر وأسرت أفئدة الناس وجعلتهم يفكرون فيها صباح مساء. والسبب الثاني, and the second reason, is الماديات, materialism, you could say. ماديات, the materialistic concerns. التي سلبت عقول البشر, which has stripped or denied the minds of the humans, or deprived the minds of humans. وأسرت أفئدة الناس, and it has, materialism has imprisoned. Asara is to imprison the hearts of the people, because everybody wants to be rich and all that. وجعلتهم يفكرون فيها صباح ومساء, and it has made them think about it morning and evening. So obviously, this guy will migrate. He wants to become rich. يقول أحد الخبراء:
إن عدد الأطباء المسلمين الموجودين في باريس وحدها أكثر من الأطباء الموجودين على التراب الجزائري، والباكستانيون بالذات بالآلاف في لندن، حتى إن أكبر طبيب في تخصص القلب والشرايين باكستاني، وهو مقيم في لندن. يقول أحد الخبراء, one of the experts say, إن عدد الأطباء المسلمين, the number of doctors Muslims which are present in Paris alone are أكثر من الأطباء الموجودين, are more than the doctors who are present على التراب الجزائري, on this how do you translate, sand of Jazairi, on the Algerian soil. والباكستانيون and Pakistanis بالذات especially or by itself بالآلاف في لندن, are in thousands in London. حتى إن أكبر طبيب, even the biggest doctor في تخصص القلب والشرايين, in the specialty of heart, cardiac and شرايين is the cardiovascular cardiovascular specialty. He is Pakistani and he is staying in London. ويشير تقرير رسمي للحكومة الباكستانية عام 1979 للميلاد في دراسة قام بها 2 من الأساتذة إلى أنه في اليوم التالي لإعلان نتائج كليات الطب في باكستان تقدم 90% من الخريجين بطلب إلى السفارة الأمريكية والبريطانية للهجرة. ويشير تقرير on a report, official رسمي, official report indicates of the government of Pakistani of the year 1979 in a study قام بها 2 من الأساتذة, 2 of the scholars or teachers, they've taken that إلى أنه في اليوم التالي, that on the second day للإعلان نتائج كليات الطب, the results, so the results are declared of the medical college في باكستان تقدم, so the next day, the second day, 90% of the من الخريجين from the graduates بطلب إلى السفارة الأمريكية, they sent a request to the American embassy and Britain for migration. The next day itself, 90%. أما الدراسة التي أعدت عن مصر وهي دراسة محدودة بالنسبة لبلد واحد مسلم منذ سنة 1970 للميلاد وعلى مدار 10 سنوات، امتنع 950 ممن حصلوا على الدكتوراه من العودة إلى مصر. أما الدراسة, there's another study which was prepared about مصر, وهي دراسة محدودة. It is محدودة. It is a specific report, limited report بالنسبة لبلد واحد مسلم, limited to one Muslim country since 1970, فعلى مدار 10 سنوات, for the period of 10 years, from 1970 to 1980, امتنع 950. So it prohibited 950 ممن حصلوا على الدكتوراه, who has got the PhD, to return to Egypt. So 950 PhD holders, they were prohibited from coming back to Misr. So who prohibited? Maybe the countries themselves to which they migrated to, or Egypt. Egypt. Okay. وحينما نترجم هذه الدراسة إلى أرقام تصبح مصر كأنها هي التي تعطي معونة إلى أمريكا. And when we translate this study to numbers, تصبح مصر, it becomes like Egypt, as if it is the one who is helping, to America. So, all right. So from what you understand, Egypt itself is saying, don't come back. All right. Well, obviously, what do you look coming back? ويبلغ عدد المسلمين المهاجرين من مهندسين وخبراء وأطباء في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا 100,000 عالم من أصحاب الكفاءات العالية. ويبلغ عدد the number of Muslims who are migrating from engineers and the experts and doctors in Europe and America and Canada and
Australia, 100,000 scholars من أصحاب الكفاءات العالية, from people who have got high degrees. كفاءة competencies also you could say, competencies, higher competency, high efficiency. ولو أن كل واحد منهم أنتج بحثا على مدار العام لأصبح في عالمنا الإسلامي 100,000 بحث. ولو أن كل واحد منهم أنتج بحثا, if everybody brings produces أنتج ينتج, produces research on throughout the world على مدار العام, أو on a general concern مدار العام, لأصبح في عالمنا that it will become in a world, Islamic world, 100,000 بحث. It will become 100,000 files or researches. فكم من مشكلة تحلها هذه البحوث. So how many problems these researchers will solve. فكم من مشكلة تحلها هذه البحوث، وكم من إبداع يبدعه هؤلاء الباحثون. So he says what? If these scholars, if they come back to Egypt and they produce, good researchers, like for example, 100,000 come back, he said. So we'll have 100,000, research papers. So how many problems they will be able to solve? وكم من إبداع, and how many inventions يبدعوا هؤلاء الباحثون, and how many wonderful things إبداع they will be able to do, creative things they can be able to do. لقد شهد الغربيون بهذه الظاهرة. لقد شهد الغربيون بهذا, this phenomenon the Western people have witnessed. ظاهرة هجرة العقول الإسلامية. The phenomenon of the migration of the minds, Islamic minds. فهذا رئيس جامعة كورنيل الأمريكية يصرح أمام الكونجرس بأن المهاجرين المسلمين من الأطباء وفروا على الولايات المتحدة إنشاء 30 كلية طب سنويا. So this is فهذا رئيس جامعة كورنيل, he's a chief dean of a university, كورنيل الأمريكية, كورنيل أمريكية, كورنيل American Cornell. Cornell is in USA. Okay, it's a city. يصرح أمام الكونجرس, that is Congress. He clears in front of Congress بأن المهاجرين المسلمين, that the Muslim migrants from the doctors وفروا, they provided the United States for the establishment of 30 medical colleges every year سنويا. وليس ذلك في مجال الطب فحسب، بل في مجالات الصناعة كذلك. فعلى سبيل المثال في مصنع GMC في الولايات المتحدة يعمل 24,000 يمني. And that is not only in medicine only, but in the مجالات الصناعة, in the manufacturing industry also. على سبيل المثال, for example, في مصنع GMC, some company, GMC factory in the United States, 24,000 Yemenis work there. وإن غالبية الباحثين والعلماء المفكرين في الغرب هم الباكستانيون والهنود والمصريون المسلمون. And وإن الغالبية الباحثين, and most of the researchers and the scholars and thinkers in the West, they are Pakistanis and Indians and Egyptians, Muslim Egyptians. Muslim Egyptians. الذين يبحثون ويجربون في المختبرات. The ones who are researching and they're experimenting in the labs, مختبرات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه على ساحة الواقع ويضع أمامه العديد من علامات الاستفهام هو: هل نحن المسلمين بنينا حضارة الغرب في البداية ونبنيها في الوقت الحاضر؟
لكن السؤال الذي يطرح نفسه, and this question which it suggests itself or which comes automatically, which poses the same على ساحة الواقع in the real ساحة is the real square, ساحة in the real sphere, ويضع أمامه, and it puts in front of it العديد من علامات الاستفهام, and it puts in front of it a lot of question marks. علامات الاستفهام, it puts a lot of question marks. So this question is important. هو هل نحن المسلمين, are we Muslims, بنينا حضارة الغرب في البداية, we have built the Western civilization in the beginning, and we are now building it in the present time. الأسباب العامة المانعة للهجرة من مكان إلى آخر: اهتمام الدولة بالعلم والمؤسسات العلمية. The general preventive factors for migration from one place to another, اهتمام الدولة, the consideration of the country with the science, knowledge, and علمية, مؤسسات العلمية, knowledge organizations. وتوفير الإمكانات العلمية للبحث والتنقيب. And the availability, توفير is availability of إمكانات, possibilities of scientific للبحث, for research, and تنقيب, نقب ينقب, audit or something, تنقيب, prospecting, that is future, visioning, visionaries, having some vision. وكثرة exploration, you would say, yeah, exploration, تنقيب. الحوافز الأدبية لمن يبدع في علمه. And وكثرة الحوافز, حوافز is incentives, yeah, incentives الأدبية for art, whoever is good in his field, لمن يبدع في علمه, whoever is good in his knowledge. وسهولة المعيشة للعالم وراحته النفسية له ولعائلته. سهولة المعيشة, good life, easy life there, للعالم, for the scholar, and وراحته النفسية, and the personal freedom or personal peace which he finds for him and his family. Or rest also, not rest, but he's not, he can work peacefully. Leisure also, you can say راحة, repose. والآن أجب عن الأسئلة, now answer the questions. A lot of literature. All right, أسباب هجرة العقول إلى الغرب العلمية, the reasons for the migrations to the world علمية is knowledge based. لا, it could be political, it could be whatever. عدد الأطباء في الجزائر أكثر من الأطباء في الجزائريين من باريس. لا, doctors in Algeria is more. No. المضايقات التي تحدث للعلماء في أوطانهم من أسباب هجرتهم. Yes. And the problems they face, مضايقات. من أسباب منع هجرة العقول توفير مجالات البحث. From the reasons for prohibition of the عقول is the availability of مجالات البحث. Yes. Yeah. They can do research. So. في عالمنا الإسلامي 100,000 بحث في العالم الواحد. خطأ. They're not 100,000 studies في العام in 1 year. No. If they come back, he says. لم يكن للمادية دور يذكر في هجرة العقول للغرب. For materialism, there's not a big role. No, there is a big role. Everybody wants to become, yeah. Even though he might be rich, but still he wants to increase more and more and more. في عام واحد تقدم 90% من خريجي كليات الطب 190% from the خريجي كليات الطب from the graduates of medical college في باكستان إلى سفارة أمريكا وبريطانيا طلبا. They have applied to the embassies
to complete their studies, to help for migration, from migration regime. 950 doctors Egyptian في 10 سنوات عادوا إلى مصر. They came, they did not return to Egypt. عاد نصفهم 50%. No, none of them came back. يعملوا في مصنع جي ام سي الأمريكي 24,000 يمني. 24,000 يمني أزواج. أقوى الأسباب التي تؤدي إلى هجرة العقول الإسلامية هي الأسباب, the most strongest reasons which causes إلى هجرة العقول الإسلامية, for the reason of Islamic migration. أسباب مادية, material maybe. It's not political. It could be political. Mostly is material. It's not knowledge based also. أكبر طبيب متخصص في أمراض القلب في لندن is Pakistani. The biggest doctor of heart, cardiovascular. بلغ عدد العلماء المسلمين مهاجرين إلى الغرب. The number of scholars of Muslims migrated to West is 100,000. المصريون الذين يحصلون على الدكتوراه من أمريكا, the Egyptians were getting doctorates from America. يعود أكثرهم, most of them now يبقون في أمريكا. They remain in America. Nobody returns back because they're prevented by Egypt or by America itself. Right, the التعبير المتقدم, you have to write a paragraph. You can use ChatGPT now. When you started the books, we did not have ChatGPT. Now you can type all of these things. It'll write you. التعليم في الماضي أو التعليم في الحاضر, study in the past or future. طريقة الحياة في الماضي أو طريقة الحياة في العصر الحديث, way of living a life. وسائل النقل في القديم أو وسائل النقل في العصر الحديث, means of transportation in the past and in the few modern. العلاج بالطب الشعبي أو العلاج بالطب الحديث, using cultural ways of medicine or using modern فصل الشتاء أو فصل الصيف, winter season or summer season. Alright, كفاينا وأخواته عن العمل. We'll do it in our next class. قواعد اللغة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم, جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.